இன்னைக்கு இந்த கேம் முடிக்கிறேன். இன்னைக்கு இந்த கேம் முடிக்கிறேன். இப்போ இந்த கேமை பத்தி தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்றேன், இந்த கேம் ஒரு வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 சைக்கோ கேம். இந்த கேமை இன்னைக்கு முடிக்க முடியாதுன்னு பார்ப்போம். Immediately dropped food on it. If you want an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view, starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. No. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. Challenge பண்றேன் இந்த கேம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா That's a deep frustration. கம்ப்யூட்டர்ல கீப் போட்டு வச்சிருக்கீங்க.
சரி, இப்ப யாருனாச்சும் லைவ்ல இருக்கீங்கன்னா கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஈஸியா இந்த கேம் கஷ்டமா? நீங்க ஆடிருக்கீங்களா அப்படின்னு? Oof, sorry about that. ஏறிட்டேன். ஏறி ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அமைதி. தம்ப்லைன்ல வேற வச்சிருக்கேன் நான். மாதுல அது அவசரமா ஸ்டீம் பண்றேன். 200 ரூபாய்க்கு இந்த கேம் ஒருத்தான்னு பார்ப்போம். Oh no. ஐயோ, பியூனா. Oh. Hey. அமைதி. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. If you need to take a break, it's okay. I've saved your progress. எதுவும் வேணாம்.
just miss. ஏறிட்டான் மோசட்டா. இந்த கேம்ல ஒண்ணு என்னன்னா இந்த ஒன்லி கண்ட்ரோல் மவுஸ் தான். அப்புறம் எடுப்போம். The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. Okay, A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas to a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world, not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. யார் பார்க்கறதா இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைவ் போடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. என்னாச்சுன்னு தெரியலையே. Okay, sorry. பொறுமை. பொறுமை.
எருமை ஊர்ல ப்ராப்பர் யாருனாச்சும் ஈஸின்னு இந்த கேம் சொன்னீங்கன்னா முடிஞ்சா வந்து ஆடிப்போம். பார்த்துடா பார்த்து நடத்து. ஒண்ணும் இல்ல You've done this part before. You know it's possible. Just do it again first. ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு. ஒரே ஒரு செகண்ட். ஒரே ஒரு செகண்ட். எப்பாடி ஒரு செகண்ட் எப்படி தப்பிச்சுன்னு எனக்கே தெரியல. ஒரே ஒரு செகண்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட். விழுந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வந்திருப்ப. மோலி மோலி ஏய் மௌடிமா ஏய் ஷிட். One, two, one, two, three. Hey, போட. Won't happen again. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா. Keep on trying. Don't let it get ஐயோ. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து மறுபடியும். கஷ்டப்பட்டு மேல வந்த. இப்ப எங்க நம்ம போறோம்? மலைக்கு மேல. 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 எங்க நம்ம போறோம்? எங்க நம்ம போறோம்? மலைக்கு மேல. எங்க நம்ம போறோம்? மலைக்கு மேல. No. எங்க நம்ம போறோம்? மலைக்கு மேல. எங்க நம்ம போறோம்? Submit reach the summit. அடே ஓ இருக்கு. கொஞ்ச நேரம் ஹாக்கி விளையாடலாம். டைம் சூப்பர். Reach the summit. Edmund Hillary.
ஓகே பண்ணி பாசிபிள். ஓகே ஸ்க்ரீன் இதோட நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு மேல நான் முடியாது. இதோட ஸ்ட்ரீம் கட் பண்ணிக்கிறேன். இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ், ரொம்ப தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் இதே கேமை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே.